Alguna vez te has saltado y mido frío al pensar, porque personas que personas que caminan cada mañana y si toman su pastilla para la tensión, de repente no despiertan. Porque un vecino, un amigo de tu edad, sufrió un ictus fulminante anoche a pesar de cuidados. Tu médico te ha repetido 1000 veces, cuidado con el colesterol. Música te han lanado la mesita de noche con estatinas y te han prohibido las grasas. Pero hoy vengo a darte una advertencia que te hará la sangre. El colesterol es solo una cortina de humo. Existe un asesino silencioso, mucho más letal y traicionero, que está sentado ahora mismo en tu cocina, disfrazado de alimento saludable. Cada bocado que das cada vez que cocinas con ingredient es como si estuvieras vertiendo cemento líquido directamente en tus arterias. No es una obstrucción lenta de años. Esto provoca una inflamación aguda y feroz que vuelve tus vasos sanguíneos tan frágiles como el cristal, listos para estallar en cualquier momento. Esa es la verdadera razón por la que los infartos y los ictus golpean a traición a las 3 de la mañana mientras duermes sin dar tiempo ni a despedir. Si tienes más de 60 años y sientes esos calambres punzantes en las piernas por la noche o si notas que de repente olvidas lo que ibas a decir, escucha bien, no es cosa de la edad, música es el último grito de auxilio de tu corazón, antes de que, si demes, ya tarde. Música en este video de Salud milagrosa vamos a arrancar la máscara a este verdugo, un alimento que con toda probabilidad has comprado esta mañana en el Mercadona o en el Carife sin sospechar. Nada, no. Parts la vista de la pantalla porque los próximos 10 minutos son la diferencia entre una vejez plena y terminar postrado en la cama de un hospital. Música, tu vida literalmente depende de lo que vas a descubrir ahora. 1. El aceite de semilla refinado, el veneno dorado en tu sartén. Muchos de vosotros, al llegar a los 60 o 70, años habéis hecho un esfuerzo o consciente por cuidar vuestro corazón. Habéis destilado la manteca, habéis reducido la carne roja y siguiendo los consejos que se daban hace décadas, llenasteis vuestra despensa con aceites de semillas, girasol, música, maíz o soja. En el supermercado os lo venderán como litro, sin colesterol y bueno para el corazón. Pero lo que no os contarán es que podríais estar guardando una bomba de relojería en vuestra propia cocina. Estos aceites no son jugos naturales como nuestro amado aceite de oliva. Son productos industriales que requieren temperaturas extremas y disolventes químicos para ser música extraídos. El resultado es un líquido cargado de ácidos grasos omega 6 oxidados. Porque esto es una noticia catastrófica para alguien de tu edad. Porque el omega 6 en exceso actúa como gasolina para un incendio forestal dentro de tus arterias. Este proceso se llama inflamación sistémica crónica. Imagina tus arterias como los tuberías de una casa antigua en un barrio de Madrid o Sevilla. El colesterol por sí solo es como el agua que fluye. El verdadero peligro ocurre cuando estos aceites oxidados queman los pads de esas tuberías, creando grietas y asperezas. Es ahí y solo ahí donde el calcio y las músicas grasas se pegan, formando esa placa que tarde o temprano se desprende y provoca un ictus música o un infarto fulminante. Sufres de esos calambres nocturnos que te obligan a levantar de la cama gritando de dolor. Sientes que tus rodillas y manos están cada vez más rígidas. No es solo el paso del tiempo. Estos aceites producen unas moléculas llamadas inoides proinflamatorios que mantienen a tus músculos y articulaciones en un estado música de alerta y dolor constante.
Estás oxidando, tu cuerpo por dentro cada vez que fries, música, unas patatas o usas esas margarinas industriales amigas del corazón. Lo más aterrador es el impacto en tu cerebro. La ciencia actual ya relaciona el consumo excesivo de estos aceites industriales con la degeneración de los neurones. El cerebro es mayoritario grosso y cuando lo alimentas con grasas dañadas por el calor y la química, empiezas a experimentar ese niebla mental o esos olvidos que tanto te asustan. Música no es el colesterol lo que está bloqueando tu lucidez, es la inflamación provocada por este veneno dorado. En España tenemos la inmensa suerte de tener el antídoto a mano, pero muchos lo han dejado de lado por el precio o por falsas promesas de la industria. Cada vez que música eliges es aceite de girasol barato para ahorrar unos euros, podrías estar pagando un precio altísimo con tu salud cardiovascular. No permitas que un ingrediente invisible te robe la posibilidad de ver crecer a tus nietos o de disfrutar de una jubilación activa y sin dolor. Hazlo ahora, revisa tu despensa en este momento. Si ves botellas de aceite de semillas o margarinas, música deshaz de ellas. Tu vida vale mucho más que es en vez. Suscribid ahora para no perder el punto número 2, donde revelaremos el engaño del desayuno saludable. 2. Música, el azúcar oculto. El cristal que desmenuza tus arterias y tu memoria. Si el aceite refinado es la gasolina que incendia tus arterias, el azúcar oculto y los carbohidratos refinados son los cereales, música que inician el fuego. Muchos de vosotros me diréis, pero si yo no tomo dulces. Música yo apenas pongo una cucharadita de azúcar al café. Y ahí es donde reside la trampa más mortal de la industria alimentaria actual. El azúcar que está matando música a nuestra generación de mayores en España no es el que ves, sino el que está escondido bajo nombres técnicos en el pan de molde, en los salsas de tomate, en los yogurts desnatados y en el zumo de brick que crees que es música pura fruta. Cuando consumes estos azúcares ocultos ocurre algo aterrador dentro de tu cuerpo que ningún análisis de colesterol básico puede música detecta. Si la glicosión, imagina que tus proteínas sanguíneas y tus pads arteriales se bañan en un almíbar pegajoso. Este azúcar se adhiere a las fibras de colágeno de tus vasos sanguíneos, volviéndolos rígidos, quebradizos y viejos. Es como si tus arterias, música que deberían ser elásticos como una goma nueva, se convirtieran en tubos de cristal frágil. Ante un pequeño aumento de la tensión arterial, algo común cuando nos emocionamos o hacemos un esfuerzo, esa arteria de cristal no se rompe. Y ahí es cuando ocurre el desastre, el ictus hemorrágico. Pero el don, yo no se detiene en el corazón. ¿Has sentido últimamente que las palabras sí, música, te escapan de la punta de la lengua? Esa sensación de que tu mente no es tan ágil como hace 5 años. Los neurólogos están empezando a llamar al Alzheimer la diabetes tipo 3. Este azúcar invisible atraviesa la barrera hematoencefálica y comienza a caramelizar tus neuronas. Literalmente estás asando tu cerebro en azúcar cada vez que consumes esos productos procesados que el supermercado te vende como saludables o bajos música en grasa. Cuando quitan la grasa para que el producto parezca sano, lo llenan de azúcar y almidón para que sepa algo. Es un intercambio criminal donde tu memoria es la moneda de pago. Además, si sufres de esos calambres que te hacen saltar de la cama en mitad de la noche, el azúcar es tu peor enemigo.
El consumo de harinas blancas, y azúcares procesados, música, agoda, tas reservas de magnesio, y potasio a una velocidad alarmante. Sin estos minerales, tas nervios están irritados, disparando señales de dolor y contracción a tas músculos sin motivo alguno. No es que te falta estará, es que tu sangre está tan cargada de glucosa, que tus músculos están hambrientos de nutrientes reales. Fíjate en lo que desayunas, es pan blanco tostado o esas galetas María de toda la vida son químico, casi idénticos al azúcar puro una vez ligan a tu sangre. Estás empezando el día con un pico de insulina que inflama tu cuerpo durante horas. En España hemos pasado de la dieta de nuestros abuelos basada en legumbres, hortalizas y alimentos reales a una dieta de paquetes. Cada paquete que abres es una herida más en tu sistema cardiovascular. No permitas que una industria que solo busca beneficios económicos dicte cuánto tiempo vas a disfrutar de tus nietos con la mente despejada. Reacciona ya, abre tu despensa y los etiquetas, si el azúcar aparece entre los tres primeros ingredientes o si dais jarabe de glucosa, tíralo la basura sin remordimientos. Tu lucidez mental es tu tesoro más preciado. Del a mí gasta si estás dispuesto, aprocha tu cerebro hoy mismo. 3. Carnes procesadas, música y nitratos, el caballo de Troya de la hipertensión. Muchos de vosotros salid al supermercado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, buscáis la comodidad de los embutidos. Un poco de jamón de York, unos trozos de pavo bollo en música, grasa o es chorizo que tanto nos gusta. Lo compramos pensando que al ser proteínas nos darán fuerza para mantener nuestros músculos displays, música de los 60. Pero lo que la mayoría ignora es que bollo es aspecto inofensivo y es color rosado tan apetecible si esconde una combinación química diseñada para durar meses en una estantería, pero que puede acortar tu vida en cuestión de segundos. El verdadero peligro de estos productos no es solo la carne de baja calidad, sino lo que la industria añade para conservarlos, los nitratos y nitritos. Estas sustancias, cuando entran en contacto con tu sistema digestivo y tu torrente sanguíneo, se transforman en compuestos altamente agresivos que atacan directamente el endotelio, que es la capa interna de tus arterias. Música imagina que el endotelio es como una alfombra de seda que permite que la sangre se deslice suavemente. Los nitratos de los embutidos industriales actúan como papel de liga, rasgando esa música seda y dejando tus arterias expuestas, inflamadas y rígidas. Pero hay algo aún más inmediato que afecta vuestro día a día, el sodio oculto. No hablamos de la pizca de sal que le pones a una ensalada, sino de una carga masiva de sal química que se utiliza para retener agua en estos productos y que pesan más. Para una persona de más de 60 años, este exceso de sodio es un desastre biológico. Provoca una retención de líquido sistémica que dispara música la presión arterial de forma invisible. Esta presión constante es la que desgasta las finas válvulas de tu corazón y las pequeñas arterias de tus ojos y riñones. Si te levantas por la mañana con los ojos hinchados o si tus tubulos parecen globos al final del día, tu cuerpo te está gritando música que no puede más con este exceso de sal química. Y aquí está la conexión música directa con los calambres nocturnos que tanto os atormentan. El sodio en exceso expulsa al potasio y al magnesio de tus células. Sin estos minerales, tus músculos no pueden relajarse. Se quedan bloqueados en una contracción dolorosa y eterna en mitad de la noche, porque tus nervios están música
electricamente desequili, brodos por culpa de is embutido que cenas. Peor aún, estudios recientes han demostrado que el consumo regular de estas carnes procesadas crea una inflamación en el cerebro que acelera el deterioro cognitivo. No es casualidad que te sientas más cansado, con menos ganas de salir, o con esa sensación de pesadez mental. Estás intoxicando tus arterias con conservantes que el cuerpo humano no está diseñado para procesar. En España, música, hemos pasado de comer el animal fresco de la carnicería a comer productos químicos envueltos música en plástico. Esa diferencia es la que está llenando las salas de neurología y cardiología con personas música que creen que comen bien. No permitas que un trozo de polvo industrial sea el que decida el futuro de tu salud cardiovascular. 4. El engaño de los lácteos desnatados, música calcificando tus arterias por era. Durante los últimos 30 años a la generación que hoy supera a los 60 en música España se le ha vendido una idea peligrosa que la grasa de la leche es el enemigo público número 1. Beba leche desnatada para proteger su corazón, decían los anuncios. Why así millones de vosotros cambiasteis la leche entera de toda la vida por un líquido blanquecino, procesado y despojado de sus nutrientes vitales. Pero aquí es donde comienza uno de los errores nutricionales más catastróficos para tu salud cardiovascular y tu sistema nervioso. El problema del calcio fuera de control. Cuando consumes lácteos desnatados, estás ingiriendo una cantidad considerable de calcio, pero le has quitado al cuerpo la herramienta necesaria para gestionarlo. La grasa natural que contiene las vitaminas liposolubles D3 y K2. Sin la vitamina K2, que se pierde casi por completo al desnatar la leche, el calcio se vuelve un huérfano en tu sangre. En lugar de ir directo a tus huesos para prevenir la osteoporosis, el calcio se desvía y termina incrustado en tus arterias. Este proceso se llama calcificación vascular. Imagina tus arterias que deberían ser flexibles como una manguera de jardín, convirtiéndose poco a poco en tubos de piedra rígidos. Es la receta perfecta para una ruptura arterial o un ictus. Este calcio mal dirigido es además una de las causas ocultas de los dolores crónicos y la rigidez que muchos sentís al levantaros del sofá. Si el calcio se deposita en los tejidos blandos y en las articulaciones en lugar de los huesos, aparece la artrosis dolorosa y la inflamación de los tendones. Música tus músculos al estar rodeados de un exceso de calcio que no puede ser equilibrado por el magnesio, que también suele escasear en estos productos procesados, entran en un estado de hyperexcitabilidad. Te suenan esos calambres eléctricos en los pies o esa sensación de inquietud en las piernas al intentar dormir. Es tu sistema neuromuscular colapsado por un mineral que no sabe dónde, pero el don lleva más allá de lo físico. Los lácteos desnatados suelen tener un índice glucémico más alto que los enteros. Al quitar la grasa, el azúcar natural de la leche, la lactosa, se absorbe mucho más rápido, provocando picos de insulina. Como ya hemos visto, la insulina es el pegamento que inflama el cerebro. Estudios en universidades españolas han empezado a observar que los mayores que optan por lácteos enteros de calidad tienen una mejor salud cognitiva y menos riesgo de depresión que aquellos que se hinchan a productos light cargados de aditivos para darles textura. Estamos hablando de una trampa de marketing que ha debilitado tus huesos y endurecido tu corazón al mismo tiempo. Al eligarlo desnatado, estás privando a tu cerebro de las grasas,
saturadas saludables, que necesita para mantener la vena de melina, que es el aislante de tus nervios. Sin esa protección, tus neuronas se cortocircuitan y ahí es donde pierden los olvidos, la desorientación y esa fatiga mental que te hace sentir más viejo de lo que realmente es. Estás alimentando la rigidez de tus arterias mientras dejas que tu cerebro se mura de hambre. Detén esto hoy mismo. Deja de comprar productos 0% grasa que están petrificando tu corazón. Vuelve lo natural a lo que comian tus abuelos. Lácteos enteros y si es posible de cabra y oveja, que son mucho más digestivos. Música, comenta bajo. Sigues tomando leche desmatada por recomendación médica. Es hora de que hablemos de la verdad. 5. Edulcorantes artificiales. El caballo de Troya que engaña tu cerebro y destruye tus nervios. Si pensabas que por sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales como el música, aspartamo, la sacarina o la sucralosa estaba o salgo, prepárate para la verdad más incómoda de este video. Muchos de vosotros, con la intención de controlar la diabetes o bajar de peso, habéis llenado vuestra despensa con productos cero, música light o comprimidos para endulzar el café. Sin embargo, para una persona de más de 60 años, estos químicos música pueden ser incluso más traicioneros que el azúcar real. No son una alternativa segura. Son disruptors metabólicos que están enviando señales contradictorias y peligrosas a tu corazón y a tus neuronas. El primer gran engaño ocurre en tu cerebro. Cuando pruebas algo dulce, pero el cuerpo no recibe las calorías correspondientes, si música produce un cortocircuito neurobiológico. Tu cerebro, sintiéndose engañado, activa una respuesta de hambre, música vor, as y lo que es peor, dispara una liberación de insulina igual o mayor que si eres tomado azúcar común. Como hemos repetido, la insulina alta es el veneno que inflama las arterias, pero en este caso es un veneno invisible que no aparece en tus medicinas de glucosa habituales, pero que está degradando la calidad de tus vasos sanguíneos minuto a minuto, aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Pero el peligro más directo para alguien de tu edad reside en la microbiota intestinal. Estudios científicos recientes han demostrado que estos edulcorantes, música, químicos son auténticos herbicidas para tus bacterias buenas. Al destruir tu flora intestinal se produce un fenómeno llamado permeabilidad intestinal. Música esto permite que toxinas y bacterias dañinas pasen directamente a tu torrente sanguíneo, provocando una respuesta inmune y agresiva. Que tiene esto que ver con tu corazón? Tu música esa inflamación constante que nace en tu vena viaja por la sangre y termina depositándose en los pads de tus arterias coronarias y carotidas, música volviéndolas inestables y propensas a formar trombos que causan el temido ictus. Si eres de los que sufren de niebla mental, meros inexplicables o esa falta de concentración que te hace sentir inseguro al salir de casa, mira con lupa a esos edulcorantes. Sustancias como el música, asparta, se descomponen en el cuerpo en compuestos como el metanol y el formal. Si música has oído bien, sustancias tóxicas que atacan directamente la vena de melina de tus nervios. Para un sistema nervioso que ya está envejeciendo, música esto es como echar ácido sobre cables eléctricos pesados. Esto no solo nubla tu mente, sino que es una cosa directa, música de la neuropatia, y de esos calambres y hormigueos insoportables en pies y monos que te impiden descansar.
En España el consumo de bebidas cero y productos con edulcorantes se ha disparado entre los mayores, coincidiendo con un aumento los diagnósticos de fatiga crónica y enfermedades neurodegenerativas. No es una coincidencia, estás alimentando a tu cuerpo con moléculas que la naturaleza llama design yo para nosotros. Al intentar evitar una caloría, estás invitando a un agente música químico que altera tu metabolismo de forma que tu cuerpo ya no sabe cómo quemar grasa ni cómo proteger tus arterias. Estás sacrificando la salud de tus nervios y la elasticidad de tu corazón por un sabor dulce artificial que te está robando años de vida con calidad. Despierta antes de que sea tarde, no caigas en la trampa del sabor sin calorías. Es preferible que te acostumbres al sabor natural de los alimentos o que uses una pizca mínima de miel por así no hay contraindicación médica severa. Suscribid ahora para descubrir en el próximo blog cómo revertir esta música daño y limpiar tu cuerpo de estos químicos. Llegados a este punto, la realidad es cruda clara. Lo que compramos en el supermercado puede ser nuestra medicina o nuestro veneno más lento y doloroso. Tras pasar de los 60 años, música tu cuerpo ya no perdona los errores de la misma forma que a los 20. Cada vez que evitas esos aceites industriales, esos azúcares camuflados o esos químicos cero, le estás ganando una batalla al tiempo, al ictus y a la pérdida de memoria. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con la dignidad de una mente lúcida y un corazón que no te fool cuando más lo necesites. Has descubierto que el verdadero peligro no era el colesterol del que tanto te hablaban, sino la inflamación, música, invisible, que tú mismo puedes detener hoy. Tienes el conocimiento, y por tanto tienes, música la responsabilidad. No permitas que la comodidad de un producto procesado te robe la oportunidad de disfrutar de tu familia, de tus paseos y de tu independencia. Tu salud cardiovascular empieza en tu cocina, no en la farmacia. Recupera la dieta real, la de nuestra tierra, y verás como esos calambres desaparecen música, y tu energía regresa. El poder de transformar tu veges está literalmente en tus manos, elige la vida,